Oge nke abụọ nke mmemme idebanye aha ndị ga-eme ntụliaka nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka bụ Independent Electoral Commission (INEC) malitere n'ụbọchị 5 nke ọnwa Jenụwarị, ghere oghe maka ndị tozuru oke ọhụrụ idebanye aha, ndị chọrọ nnọchi maka kaadị ntụliaka ha bụ PVC furu efu maọbụ nke mebiri emebi, yana ndị chọrọ imezigharị ozi ha maọbụ ibuga kaadị ha n'ebe obibi ọhụrụ. Ihe omume CVR ahụ bụ atụmatụ dị oke mkpa nke ebumnuche ya bụ iji hụ na ụmụ amaala Naịjirịa niile tozuru oke debanyere aha ha maka ịtụ vootu ma nwee ike isonye n'usoro ntụliaka nke obodo a. A tụrụ anya na ihe omume ahụ ga-aga n'ihu ruo n'abalị 30 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026, na-enye ụmụ amaala ohere zuru oke idebanye aha maọbụ melite ozi ntụliaka ha. Dịka etu ụlọọrụ INEC dị n'Enugu siri kwuo, a haziri usoro a ka ọ dị mfe ma nwee ohere mbata ebe INEC na-enye ngwaọrụ na nkwado dị mkpa iji hụ na ndebanye aha gara nke ọma. Ndebanye aha ndị ga-atụ vootu bụ atụmatụ dị mkpa emere iji kwalite ntinye aka n'ihe gbasara ọchịchị obodo. Ya mere, a na-agba ụmụ amaala Naịjirịa ume ka ha jiri ohere a debanye aha maọbụ melite ozi gbasara ntụliaka ha ma jiri ikike ịtụ vootu ha mee ihe. Ndị nne na nna tinyere ndị eji okwu ha agba izu n'ụzọ agụmakwụkwọ anabatala atụmatụ ọhụrụ gọọmenti etiti wepụtara maka iji akwụkwọ ọgụgụ a pụrụ iji rụọ ọrụ ọtụtụ ugboro ma dịkwa ezi mma n'ụlọ akwụkwọ dị na Naịjirịa, ebe ha kọwara ya dịka ihe bịara n'oge kwesịrị ekwesị ma bụrụkwa nke ga-abara ndị mmadụ uru. Akụkọ a ga-abịara gị n'asụsụ Bekee. Ọ bụ oge ọṅụ na obi ụtọ nye ndị bi n'obele agụ Ụmana dị n'ime okpuru ọchịchị Ezago nke Enugu steeti, dịka ụlọọgwụ obodo ahụ nke a hapụrụ kamgbe ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ 20 abụrụla nke arụgharịrị iji gboo mkpa nlekọta ahụike ndị dị mkpa. Chika Okorie kọrọ na ntinye aka nke gụnyere nrụzigharị ụlọọgwụ ahụ na inye ngwaọrụ ahụike ọgbara ọhụrụ bụ site n'aka ụlọụka Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na njikọ aka Agụlụ Development Foundation (ADF). Ndị obodo a ma nwata ma okenye pụtakwara n'igwe ịnata inye ahụike ahụ n'efu ma sikwa otu a fụ ka esi agbape ya bụ ụlọọgwụ ha nke adịrọzi mma ogologo oge a kpọrọ Bolago Ụmana Cottage Hospital, ebe ọtụtụ ndị ụlọụka na-achọ mfọmfọju akpa, mana ndị ụlọụka gakwara n'iru na-emepụta ihe ahụ Chineke kwuru inyere ndị mmadụ aka mee ka ndụ ka mma. Nke a bụ ihe onye isi ha n'Enugu na nwunye ya kwuru. Ya bụ ọrụ nke a rụrụ bụkwa nke sitere oge ndị ADF ha degara ndị ụlọụka akwụkwọ oge ha gbapere ha mmiri afọ ole na ole gara aga. Ndị ụlọụka ọzọ gakwa n'iru site na ngalaba ha ji enyere ndị mmadụ aka akpọrọ Latter-day Saints Charities sịkwara na ya bụ ụlọọgwụ ga na-afụ maka ụmụ nwaanyị dị ime na ụmụaka mụrụ ọfụrụ, gbakwunyekwere ọrịa ndị ọzọ dị iche iche. Ha gotekwara ha ọtụtụ ihe a ga-eji na-arụ ọrụ ebe ahụ. Ebe a ka a na-amụ nwa, ebe a ka a na-enyere ndị mmadụ ahụ, ebe a ka nwaanyị dị ime na-abịa, ebe a na onye melu ahụ ọbịa ebe onye malaria, typhoid na ebe a ka a na-abịa, onye nwee infection ụkwara ọbịa ebe a mụwa. Ụmụ ọgwụ emepere ya the year 2000, former president Olusegun Obasanjo emepere ya, mana after some years a bịa gbanwezie dị ụlọ ọgwụ ndị mara dị yuzi ya, ndị mara ọdịbazi njọ adịgazi ebe a. So just last year ka the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints bụ n'ụka nwere na-eme enyemaka mmiri nne, a na-etinye mmiri, a na-alụ skuul, a na-emepekwa ụlọ, a na-enye ndị mmadụ aka ụlọ ha bịara ebe a n'ụwa si na ha ga-enyere anyị. Nke a bụkwa otu n'ihe Gọvanọ Peter Mba na-eme ihu na ọ wulitere ahụike ndị bi n'ogbe ime obodo. Onye na-ahụ maka ụlọọgwụ ogogo nta ndị a na steeti a bụ Prọfesọ Uche Agụ gakwa n'iru si na gọvanọ steeti a na-agakwa n'iru ịhụ na ewere ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ. Ụfọdụ ndị riterelele oge ahụ sịrị na ya bụ ihe magbukwere onwe ya, ọkachasị na ọ bụ nke nyere ha n'efu, na nke a ga-eme ka afụfụ ha na-ata mgbe gboo bụrụ ihe nke ga-akwụsị, ma kwekwa nkwa ilebara ya bụ ụlọọgwụ anya. Site maka ihe nke emere, ndị Obulago Ụmana ga na-enwetakwa ahụike ka mma. Ndị ụmụ nwaanyị dị ime na ụmụaka ha otu aka ahụ, obodo niile ga-aka mma. Ọ bụkwara ụzọ esi enyere gọọmenti aka
ma gosipụtakwa na ụlọ ụka a dị njikere ma na-emekwa ka obodo ndị ahụ niile dị n'ime obodo n'ebe niile bụrụ nke ga-aka mma. N'Enugu, abụ m Chika Okorie. Ndị uwe ojii nọ n'Enugu ekwupụtala na otu Onyewuchi Chinwendu Jennifer efuela. Nne ya, onye aha ya bụ Onyewuchi Confidence, bi na nọmba 11 Egbennaji dị na Achara Layout Enugu, kọrọ na nwa ya efuela. Dịka nkwupụta onye mmekọrịta ọhaneze nye ndị uwe ojii n'Enugu bụ SP Daniel Ndukwe binyere aka na ya siri kwue na Onyewuchi Jennifer bụ nwa afọ Ụmụnọha dị n'okpuru ọchịchị Mbaitoolu n'Imo steeti. Ọ gbara afọ 2, ọ dị ọcha, ọ ka ebido kwuba okwu nke ọma. Ka o sila dị, o nwere ike ikwu aha ya, aha ụmụnne ya, ebe ọ nwekwaziri ike ikwu dadi na mọmị. Onyewuchi Chinwendu Jennifer ka a kọrọ na o si n'ụlọ ha pụọ oge a na-amaghị n'abalị 22 nke ọnwa Disemba afọ 2025 n'ihe dịka elekere 6 nke mgbede, ebe kamgbe ahụ ahụbeghị ya. Mbọ niile agbara iji chọta ebe ọ gara kụrụ afọ n'ala. A na-arịọ onye ọbụla nwere ozi bara uru ga-enyere aka n'ịchọta ya ka ọ kpọtụrụ ndị uwe ojii kacha dị ya nso. Ndị uwe ojii n'Enugu steeti ekwupụtakwala otu Uche Testimony Oluchi dịka onye na-efu efu. Onye nlekọta ya bụ Ifekaye Stella bi na nọmba 5 Okolie Close New Haven Enugu steeti wetara akụkọ ofufu a. Dịka nkwupụta onye mmekọrịta ọhaneze nye ndị uwe ojii n'Enugu bụ SP Daniel Ndukwe binyere aka na ya si kwue, Uche Testimony Oluchi bụ nwa afọ Mmakọ n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọgwụ dị n'Enugu steeti. Ọ gbara afọ 13, ọ dị oji, ọ toro ogologo, o nweghịkwa akara ọbụla n'iru ya ebe ọ na-asụ asụsụ Igbo na Bekee nke ọma. A kọrọ na Uche Testimony Oluchi siri n'ụlọ ha pụọ n'abalị 11 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026 n'ihe dịka elekere 9 nke abalị gawa ebe a na-amaghị. Mbọ niile agbara ịchọta ya kụrụ afọ n'ala. A na-arịọ onye ọbụla nwere ozi bara uru ga-enyere aka n'ịchọta ya ka ọ kpọtụrụ ndị uwe ojii kachasị dị ya nso. Iji weta akụkọ nke uhuruchi a na njedebe, gere isiokwu ndị aha iji mere akụkọ. Ndebanye aha ndị ga-atụ vootu nke ụlọọrụ INEC na-aga n'iru n'obodo agba gburugburu. Onye nta akụkọ anyị kọrọ etu o si aga n'Enugu. Ndị nwere mmasị na agụmakwụkwọ etoola usoro ọhụụ gọọmenti etiti wepụtara maka iji akwụkwọ ọgụgụ eme ihe ugboro ugboro. Oke ọṅụ dị n'obele agụ mana ka ụlọ ọgwụ nta lara n'iyi nwetara nkwalite. Ọ kụrụgo ọnụ na ya bụ akụkọ. Chebiri nke asụsụ Bekee. Ka emesịa. Top stories tonight. INEC voter registration continues nationwide. Correspondent reports on the conduct in Enugu. Stakeholders laud federal government reusable textbooks policy. Plus, jubilation in Obelago Omana as Moribund Cottage Hospital receives a boost. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Grace Wilson Ize. The second phase of the continuous voter registration exercise is currently ongoing nationwide. Chimaroke Ugu reports has an update of the exercise in Enugu State. Continuous voter registration exercise, which commenced on the 5th of January by the Independent National Electoral Commission, INEC, is open to newly eligible voters, those who need to replace their lost or damaged permanent voters card, and individuals seeking to update their voter information or transfer their cards to new location.
The CVR exercise is a crucial initiative aimed at ensuring that all eligible Nigerian citizens are registered to vote and can participate in the country's electoral process. The exercise is expected to run until August 30, 2026, providing ample opportunity for citizens to register or update their voter information. According to the Enugu State Office of INEC, the process is designed to be simple and accessible, with INEC providing necessary facilities and support to ensure smooth registration experience. The second phase of the CVR started on the 5th of January 2026. We know the challenges we faced during the first phase in terms of people turning up and being able to do their registration for various reasons. A lot of it's not INEC's challenge or not INEC's fault really, or inability to do what it's proposed to do. But we understand that people have difficulties, have had difficulties coming out, and it doesn't meet their schedule. The continuous voter registration exercise is an important initiative aimed at promoting civic engagement. Nigerian citizens are therefore encouraged to take advantage of the opportunity to register or update their voter information and exercise their right to vote. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Parents stakeholders in the education sector have welcomed the federal government's new policy introducing reusable high-quality textbooks in Nigerian schools, describing it as timely and people-centered. Ngozi Okafor reports. Before now, it used to be the practice of changing textbooks every year. Parents and guardians who bear the economic burden began to register their displeasure over the development. At this instance, a new federal government policy framework jointly signed by the Minister of Education, Dr. Maruf Alausa, and Minister of State for Education, Professor Swaba Said, is designed to reduce the rising cost of education, promote sustainability, and restore quality and value to instructional materials used in classrooms. Those who wear the shoes and know where they pinch, particularly those who have more than one word in school, are applauding this move and ban on disposable workbooks. It goes a long way to help the parents and also the teachers, as well as teach the siblings management of books. It lessens the expenses of parents. You can take, for example, if I have a child in primary 5, I have spent a lot in buying book like 20,000 naira, and the book we just go like that. The next year I would come and buy another one for another child that wanted to enter into primary 5. You know that is not good. Standardization of proposed textbooks, they say, is another good move to improve learning quality and ensure uniform teaching standards across schools. A very impressive move. It will help uniform teaching all over the nation and standardization of scheme. It will help harmonize the whole education system. Also, that innovation would improve learning outcome and uniform teaching in all schools. Introduction of a uniform academic calendar goes down well with these stakeholders. It helps in planning and also continuation of standards across schools in nation. It will enhance coordination standard, both for the school and the parents. They all know that every school is closing at a particular time and every school is opening at a particular time. Everything will be organized. Another intervention worthy of note is the new guidelines limiting graduation ceremonies to only primary 6, JSS 3 and SS 3. When a child graduates from SS3, you know that child is automatically leaving secondary school. And when a child graduates from basic 6, you know that child is automatically leaving primary session to enter into secondary session. So that policy is good. Prior to this time, parents have gone through a lot. They've been ripped off several amounts from different schools. A lot of proprietor and proprietoresses that is their way of collecting money from the
parents. So I love the idea also, as they have banned it and let it remain banned. One, however, wonders the position of private school proprietors on these policies, as attempts to get their reactions were unsuccessful. In Umuahia, Ngozi Okafo, NTA News. The news continues after the break. Stay with us. Total 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Nafeles is an experience we'll share forever. A luxurious suites fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and Facebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Nafelis Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Nafelis Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. And the National Productivity Order of Merit Award goes to... The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lovefish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of fund, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lovefish Travel, moving dreams, moving you. And the National Productivity Order of Merit Award goes to... The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Final assessment for Enugu State teachers. As directed by the Executive Chairman of PPSMB Enugu, all tutorial staff of PPSMB Enugu who were not successful in the Enugu State Teachers Assessment and those who are yet to write are required to prepare for the final assessment. Note, all tutorial staff of PPSMB who are yet to write the assessment must submit their names and details to the Director of School Supervision, PPSMB Enugu, before January 15, 2026. The assessment will focus on officers' areas of specialization. Date of assessment, Tuesday 20th and Wednesday 21st January 2026. Venue, Fort Trust CBT Center. Time, 8 a.m. daily. Signed, Juliet Hamonachi Enyi, PRO PPSMB Enugu, for the Executive Chairman PPSMB Enugu. Welcome back. Glad you are still there. It was a moment of joy and excitement for residents of Obelago Omona in Ezago local government area of Enugu State, as the community's cottage hospital, abandoned for almost 2 decades, has been revived to meet basic health care needs. Chika Okure reports that the intervention, which includes structural rehabilitation of the facility and the provision of modern medical equipment,
is courtesy of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in partnership with the Agro Development Foundation. The report. Their members, the elderly and children, trooped out not only to access free medical services, but also to witness the commissioning of the once moribund Obolago Omana Cottage Hospital. Why would a church invest in public health care at a time when many pursue personal prosperity over biblical teachings of service and compassion? Our Savior cared for people, He healed people, He comforted people. So our church, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, follow the same doctrine of our Savior Jesus Christ. This is pure religion, looking after the community, sharing love, and making sure that everybody is cared for. The project, executed at the request of the Agro Development Foundation, following water intervention years ago, the church, through its humanitarian arm, Latter-day Saints Charity, said the hospital will address maternal and newborn care challenges as well as other common illnesses. The things that were done here are both infrastructure and equipment. Children die within 24 hours after birth because of birth asphyxia, infections, and so many things. So we have a lot of things to control that. The project aligns with Governor Peter Mba's innovative healthcare delivery reforms across the state. Some beneficiaries of the free medical outreach describe the intervention as an end to decades of neglect and tears, pledging to safeguard the facility. I would like you to know that the governor actually is renovating and revamping the 52 health centers, cottage hospitals, and general hospitals in the state. The renovation we are celebrating today reflects a renewed commitment to quality healthcare delivery. We sincerely appreciate the efforts of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Very grateful for the invitation. With this intervention, access to quality healthcare in Obolago Omana has significantly improved, reducing maternal and infant mortality, strengthening community well-being, complementing government efforts, and reaffirming the role of faith-based organizations in sustainable rural development. In Enugu, Chika Okore, NTA News. To end the news, let's take a recap of our main points. The second phase of the continuous voter registration is currently ongoing nationwide, with calls for eligible voters to take advantage of the opportunity. That was the news. Thanks for watching and good night.